Color TV. Color TV. Machiegni Pacho. Ma e odwa. Ageno ni rio kare janeno mar Color TV odichengni mano ma tarika par kod achiel dweno mar ariyo higa gana ariyo kod prariyo kod auchiel odicheng maket koda ma janeno mar Color jofo mekwa ni nitiere koni kod kocha kama bende ne girango weche mago mopogore kama bende weche maket koda mago giloso gi kendo giiko gi yono ma inyalo neno gi kendo winjo gi in kaka jahera mano mar Color TV mathotho timore Pacho kae kendo kowuok e mesa mar ka weche manyien mago e moko kuom weche ma waikoni e kidenyi mano mar yudo weche manyien mago mag Machiegni Pacho. Ibedo koda nyaka giko nyinga Neli Achieng ndhine jaloko marwa Bella Achieng. Wachako gi mano mabende otimore odhiambo mano masani. Kama bende wayudo kanyo ni Senator mano ma county ma Nairobi Edwin Sifuna sani tokoro othichi oko kendo ogole elemo mano mar bedo jagoro maduong' mano mar duond bura mar ODM. Paro maket koda ne ochopie kod National Executive Committee kama bende ne omi nyadendi Catherine Omanyo mabende biro mako lemono e yor kojolo. Wechego ne chalo kama odhiambo makawuono. Organs. Having deliberated on matters relating to the conduct of the Secretary General, Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect in accordance with the party constitution and applicable laws. Effectively, the Deputy Secretary General, Honorable yours truly, Catherine Omanyo, will act in this position until a substantive holder of the position is elected. The NEC reaffirmed ODM's commitment to democratic governance, constitutionalism, social justice, and the pursuit for a broad-based, inclusive, and reform-oriented government that reflects the will and aspirations of the Kenyan people. Issued at Mombasa this 11th day of February 2026. Janeno mar Color TV magi timore sechego mago mabende e sach romo mano mabende duond burano ne obedo godo e gwengego mago manam chumbi kocha odichieng mano makawuono. Ogai mano mar duond burano Laktar Oburu Oginga ne owacho ni kata ne oseyo andhoke mago mabende owacho ni sani to koro opongo duond bura mano mar ODM. Ne owacho ni andhoke maket koda mago ogin mago mabende gibiro bedo ka gimiyo thuolo mar mondo migi tel kata gimak lemo mopogore e duond bura mar ODM. Ne uloso kama. I'm not very happy that when we pass resolutions here, some of the members of this committee, some of the members of the Central Committee, who are policy makers of this party, go out to say exactly the contrary of what we have agreed in committees. It is okay if other members of our party exercise democratic right to say what they like. But really it is not right for me as a party leader to go out and shout what was not agreed and what is my own personal view, and I go and say that it is my democratic right. If it is your democratic right, then there is chaos in the country. We cannot, democracy does not mean chaos. This party is a party like a club. When you join a club, you have to obey the rules of that club. You cannot disobey the rules of the club and you continue to pride yourself that I am the party leader of ODM and yet I contradict everything that ODM is saying officially. If you have anything
that you agree with or you disagree with. This is a forum for you as a NEC. Raise those issues here. Let members decide. But once the members have decided, if you are in minority, the minority will have their right to say, and the majority will have their way. That is the principle of democracy. Toka podwa rango mana weche maket koda mago wayudo kanyo ni ogai mano mar duond bura mar ODM Laktar Oburu Oginga owacho ni gin kaka duond bura mano mar ODM gionge kod rokni kata ng'wech mano mar wacho two-term kata one-term, to kar mano pod gitego duond bura mano mar ODM ne ikruok ne yiero mano maduong' mabende ibiro bedo ka ibago e pacho kae higa mano manyien. Ne otwak e kinde romo mano mabende no yuorie kod jotelogo mago mawuok e duond bura mar ODM ka mabende ne olero ni ma osenindo kata mano mabende ne en ogai mar duond bura no mosenindo Raila Amolo Odinga ne owegi e piny owacho mano mar broad-based, kendo kanyo no ema gibiro bedo ka gibedie ka gichano yore mopogore kanyo no mabende oting'o riwruok kod duond buche mago mamoko kata dhi e yiero maduong' gin giwegi kaka duond bura mar ODM. I would also like to mention that when our departed leader left us, he left us in somewhere. He did not leave us in the air. He left us on some ground. And this ground where he left us was called broad-based government. And in this broad-based government, we have our partners who are older. Those are our partners with whom he left us. And we are continuing to plow and work hard to fulfill the commitments and the arrangements which brought us together. And one of them is implementation of the 10-point agenda, which we must follow meticulously and make sure that they are implemented to the letter as agreed. This is one of the things we agreed, but as a party, we have also agreed in the previous Central Committee meetings and also in our National Delegates Conference. We agreed that as a party, we are not in a hurry to say one term. We are not in a hurry to say two-term. We are strengthening our party to prepare ourselves for negotiations. First, we start with our current partners, and as we move on, if we don't agree, we move on to discuss with other formations which are there, or if there is no agreement with any, we go it alone as ODM. I think that is the position of the party, and I'm very happy with it. That is what we have been pursuing, even though some members and honorable members of the executive, I am not very happy that when we pass resolutions here, some of the members of this committee, some of the members of the Central Committee, who are policymakers of this party, go out to say exactly the contrary of. Kapodwa rango mana wechego mago matimore piny owacho mano mamalo, wayudo kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto oseyo malich miwuoro kwethno mano mabende osebedo ka kwedo piny owacho mare, mabende olero ni onge kod bera moramora ma kelo ne oganda jokenya. Molo Ruto ne loso e gwengego mago mag Garissa, kama bende ne omondo mar mondo mi oyawa yanga chenro no mano mar nyota ne rowere mago mabende uwuok e gwengego. Ruto ne wacho ni jotelo mago maket koda mago ok owinjore omi thuolo mano mar telo ne oganda jokenya. Bende ne okawo thuolo maket koda mano mar yango moko kuom okenge ma oseketo kare kendo osenyago lemo e pacho kae. Mimi nataka niwaambie wale watu wa ubaguzi na chuki na ukabila hawatapata nafasi katika mambo ya taifa letu la Kenya. There will be no place for them to hide. Na wao
Ni mimi nimewatangazia, nimewaambia mambo matatu ni ya muhimu. Ya kwanza, mkuwe na track record. Ya pili, mkuwe na plan ya sahihi. Na ya tatu, mkuwe na maono ya mahali Kenya inaenda. Yote tatu hawana. Ni mnanielewa? Yes. I want to tell my friends, every leader must be judged by their track record, by what they stand for, and by what they plan for the future. As we talk today, we have a clear track record. We sorted out our economy. Today, interest rates are down. Inflation is down. Exchange rate is down. Our economy is stable. We sorted out matters to do with food security. Fertilizer came down. Our productivity went up. We are producing more milk. We are producing more coffee. We are producing more sugar. We are producing more tea in the Republic of Kenya. We have dealt with matters to do with education. We have hired 100,000 teachers, corrected CBC, rolled out a new student funding model. Our university education, our TVET education is today more stable. That is our track record. We have corrected the challenges we had in our health. Today we have 29 million Kenyans registered in SHA, as opposed to 7 million in NHIF. We have corrected the development of our nation. We have ongoing all the roads projects that had stalled. Today, we have 6,000 kilometers of roads ongoing in the Republic of Kenya. Every road, every contractor is back on site, working. That is our track record. We have corrected matters to do with savings in our country. Today, we have doubled the savings in our nation. That is our track record. And we have a plan for the future. Wale jamaa wengine tunashindana na wao, they don't have a track record of doing anything. Their past has no track record. Their present is full of bitterness, is full of hate, is driven by tribalism. To bende wayudo kanyo ni jalob jatenda piny Kenya mano Pacho kae Kithure Kindiki. Odiochieng' ma kawuono ne ochiwo puoch gi paka malich miwuoro ne jatenda piny Kenya William Ruto kuom yie mar mondo mi oganda go mago mabende wuok nyandwat mar piny Kenya oyuda chenro mana kaka jo Kenya mago mamoko. Jatelo no ne twaka e gwenge go mago Garissa kama bende ne oteno jatend piny Kenya William Ruto e seche mane omono e gwenge go mago Garissa mar mondo mi oyawayanga chenro no mano mar nyota ne rowere mawuok e gwenge go. Wakati Rais Ruto amechukua usukani, alituondolea ule utaratibu ulikuwa umewekwa na serikali za awali wa kubagua vijana wa kaskazini mwa Kenya na vijana Waislamu ambao walikuwa wanatafuta vitambulisho kwa njia ngumu sana na utaratibu mgumu sana wa vetting. Rais Ruto akaondoa vetting procedures. Sasa kijana wa Garissa anapata kitambulisho ama passport kama kijana mwingine wa taifa la Kenya akitumia ule utaratibu unatumika kule kwingine. Rais Ruto serikali yake ndiye imefungua hii ofisi ya passport ya Northern Kenya ambayo ilikuwa imefungwa hapo awali. Kikidhi mabor janeno mar Kala TV hiye na mondo mi agamu ya ikideny mano mokwongo kata kamano kaduogo pod nitiere weche mago mathoth ma aikoni. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia.
Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Machiegni kendo janeno mar Color TV. Wadhi nyime kama bende wedo kanyo ni jatend migao ma ochung' ne migao no mano mar thieth e pacho kae Eden Duale ochayo malich miwuoro mane en jalup jatend piny Kenya mano machon Rigathi Gachagua kuom mago mabende osebedo ka wacho ni piny owacho mano mamalo oserem kedo kod horo mano mabende osebed ka ineno e gwengego mago mag nyandwata mar piny Kenya. Ne wacho ni kinde go mago mabende jalup jatelo ne oneni tiere e telo kata ne omako lemo e piny owacho ne okodew oganda jo Kenya, to kata kamano gie sani to osebedo ka okiro weche mago mabende nyalo pogo oganda e pacho kae. Bende ne opuoyo kata ne ochiwo poch gi pak ne jatend piny Kenya William Ruto kuom ne dewo oganda mago mabende wuok e gwengego. Wirani nyaka gie sani obokgo machalo kaka opande giyudo ma onge ng'ikruok moro amora. When we had drought in 2022, when you came to office, and you instructed 7 to 8 billion to be used for the people of northern Kenya, 14 counties, in terms of food, water, and animal feed. Huyo mtu alikuja siku moja tu peke yake northern Kenya. Alienda shule moja hapa Garissa inaitwa Yuga Primary. Na karudi kiwanja cha ndege. Jana anasimama atanasema 4.1 billion is a small money. The footprints of President Ruto's development in northern Kenya is visible as day and night the difference is. Sisi tutasimama na wewe hata kama hujajenga barabara, hata kama hujatupatia chochote, by bringing us our dignity, by making us to be equal like other Kenyans. Sisi ni Waislamu. Sisi tunaamini ukifanya hisani unabadilisha na hisani. That is the teaching of the Holy Quran. We will stand with you. Wadhi nyime kama wayudo kanyo ni moko kuom jotelogo mawuok e duond bura mano mar ODM kaachiel kod duond bura no mano mar UDA ka otelnegi kod jaod bura mano Malang'ata Felix Oduor kawuono to ne jobago romo kendo lando ayanga ni gibiro bedo ka gitiyo kod piny owacho mano mamalo. Jotelogo ne loso buore Nairobi kocha kama bende ne gichayo moko kuom jotelo mago mabende wacho ni nyaka gie sani itiyo kodgi e yono mabende ok owinjore. Selector is huyu Zoe. Wamama nipungie mkono. Asante sana. Kwanza nimekuja kama jirani kuja kuona ndugu zangu wanafanya nani, na nimehakikisha ya kwamba watu wa Westlands wako ndani ya broad. Kuna jambo nataka niwaambie. Kuanzia saa hii watu wangu, vigogo wetu wa chama leo wanakutana huko Mombasa
kupatia chama yetu ya ODM njia yenye inafaa tufuate. Na hiyo njia yenye tunataka ni pale baba Raila Amolo Odinga alituacha sisi pale ndani. Sisi wote tulikuwa watoto wa baba. Na baba hakuwa anapatia mtu mmoja information, alikuwa anaenda kwa mtoto wake anamwambia iko hivi. Anaenda kwa huyu anamwambia hivi. Hata mimi kama Alvin Palapala nimekuwa kwa chama yetu ya ODM miaka 15. Hata sisi tuliongea na baba akatuambia, watoto wangu nyinyi nataka mbaki wapi? Kwa broad based government. Nataka mjipange hapa ndani ya broad based. Na kuna watu watakuja kuwa confuse. Wamepewa pesa kutoka huko Gatundu. Wamepewa pesa kutoka huko Gatundu kuja kuchanganya watu wa Nairobi na watu wa Kenya. Mkuwe wajanja sana. Mkuwe wajanja. Tunataka daktari na daktari wapange Dr. Oburu Odinga na Dr. William Samoei Ruto wapange Kenya. Tuachie hiyo mambo madaktari. Kama wewe si daktari, ukae kando, uachie wataalamu wapange hii nchi. Na Seche gogo wayudo kanyo ni governors mago mabende wuok e gwengego mago mag Nyanza. Sani to koro ichayo kod committee no mano ma ochung'ne wechego mago mag NADCO kata report mar NADCO kuom rem sirogi e chenro no mano mar choko paro e kindego magimolo e counties mopogore opogore mago mayudore e gwenge mag Nyanza. Ka otelnegi kod jalup jakoma mano mar committee no Javas Bigambo negi koni onge kata gavana achiel mano mawuok e gwenge mag Nyanza ma ose yuorogi e chenro mano mar choko pach oganda e wi report maket koda mano. Gijiwo governors mar mondo mi otem oneni gichopo e chenro maket koda mano. Owirani weche mabende iloso kanyo gin mago mamulo gwengego kata piny owacho go mago mag gwenge kama bende idwaro mar mondo mi gichwal report ka otenore kod mogo mabende oganda jo Kenya osebedo kang'orie. My name is Javas Bigambo. I'm the vice chair to the committee overseeing the implementation of the 10-point agenda and the NADCO report. We have shared thoughts and insights from the leadership of the county assembly, and we have taken up some key recommendations from the speaker and various leaders in the county assembly, for which we are grateful. You may recall that one of the 10-point agenda issues is the protection of devolution. And the leadership of the assembly has given insights on how devolution can be strengthened and further protected. We would like to make a critical appeal to the governors across the country that as we are engaging in the regional engagements and public participation, that governors to afford us and avail us some time. It is regrettable by the committee that in the Nyanza strip, we have not been fortunate to engage with any single governor. And yet matters devolution affect the people, the counties, and the reflections of the governors is very important. They're cognizant of the fact that the fight against corruption affects me as a Kenyan. It will affect my children. And even if it's not well catered for, it will affect even our great-grandchildren. With that fact in mind, we are here as we collect the views of the people of Nyanza and the people of Siaya. We appreciate the input that we get even from these regions, even from the people of this region. Reason being is the constitution is clear that the mandate comes from the people. In as much as people are asking why we are going back to the people and we have a report, we don't have a report. We are here to collect report from the people, their views on whether the 10-point agenda, they have felt the implementation of it, and even some of the reviews they have on matters, even emerging issues. Members of the devolution family, we have had an engagement with them, and we are requesting them to consider the following proposals for avoidance of doubt, and that people will not crucify them for putting this in their report. That we want allocations to the counties enhanced because they have so many responsibilities, and we want functions which are devolved to fully be devolved and finances to follow. We ask them also to include in their report that the county assemblies want full autonomy on paper and in practice. Let us have regulations that speak to the autonomy, which is the spirit of the amended
law, statute that aspired to have counties get autonomy, financial autonomy. Waido kanyo ne piny owacho mano mamalo odiechieng' ma kawuono ne ochwalo mbolea mago mabende romo milion 1 e kinde ni mano mabende igeno ni koth mano mapek biro bedo ka mborore e gwenge ma opogore e pacho kae. Jagoro mongirore e migao no Kiprono Rono ne otelo ne chenro no ka bende ne otae e gwenge go mago mag Athi River. Olero ni okang' mano mar chwalo mbolea go gie sani en mano mar neno ni jopur oyudo thuolo mano mar pur e yono makare kendo iko puothegi mar mondo mi sekta no mano mar pur obed kod ber mago mathoth. Which we are calling it fertilizer subsidy program. As you are aware, this government is focusing on subsidizing farm input, because over time there have been a lot of programs which are geared towards agriculture, but none has looked at the root cause of the problem in agriculture, which is the cost of farm input, their quality and their positioning when it comes to farmers outreach. So this administration under the Ministry of Agriculture has this successful program called Fertilizer Subsidy Program. So today we are here to flag off one of the new consignment of fertilizer. From the 357 selling centers we will be having more is in the coming months, so that farmers do not have to walk the long distance to get the fertilizer. The other issue is that in terms of distribution, we have tried to improve to have the fertilizer ready before the rains settle, so that farmers can pick and keep the fertilizer to avoid the long queues. So this time round, we are looking forward for a very efficient and effective system where farmers will have fertilizer ready at the planting site. E weche mag mamoko, rumbi mano mar kuyo kod lit okwako gwenge go mago ma emite e kar chung'od bura mano ma Narok South bang' ka bende nyathi manyako ma jahigni 14 ne ochwadi ma otho kod min mare kaachiel kod nyamin mare kaluwore kod ketho moro ma bende ne otimo odgi kanyo. Mosenindo Peres Chetng'eno ma bende iwacho ni grade 7 ne oyangi thone kod ruoth mano mawuok e gwenge no Bernard Bonei, kama bende ne okwayo jonyuol mar mondo mi obed joma weyo mirima kendo manyo yore go mago mag chiwo kum ne nyithindo ma ok gihinyogi. Nyaka gie sani osendhi achije ariyogo kendo nonro dhi nyime mar yango gima dine kel tho maket kod mano. Huyu mama wa hii familia aliweza kuchapa mtoto, ama aliniambia yeye mwenyewe, aliniambia kwamba aliweza kuchapa mtoto kulingana na ile makosa alikuwa amefanya, na alipofanya hivyo aliweza mtoto akaweza kusirai hapo. Tumetatanishwa sana kwa hii kifo. Sasa naimiza wananchi tujaribu kutulia. Kama mtoto amefanya kosa, kama wananchi, kama sisi kama nyinyi kama wananchi ama wakaaji wa hapa, tuweze kuripoti hiyo makosa ili sheria iweze kufuatwa. Msichukue ya sheria mikononi mwenu. Yena mondo miyamake gi kanyo janeno mar Kala TV kata kamano ka omolo kanyo sadeka biro duogo kae kod weche go mago manyien mag ng'end weche. Erokamano kuom kawo thuolo mari mar rango weche maket koda magi. Ibedo kod kinde makare kendo idhi nyime rango wang' jowi mar Kala. Oriti masani nyinga Nele Achieng' Ndhine, jaloko mara Bella Achieng'.